Notre Dam. Medyo mapanghi. Merong mga papasok, pero hindi na ipapasok kasi nakakatabat pumila. Look at the To get there. and to get on top. You wanna be on top? No. Wait a minute. Wala akong maalala ang kanta. Kailangan may kanta. Hindi ko alam yung kanta ng Hunchback. Grabe. Shucks, hindi ko alam. Pwede kayong mag-reserve online para may fast pass. Para umakyat. Pero if you just want to go inside, you can for free. Pila kayo sa napakahabang pila. I think kahit nandun sila sa may metro na halos yung pila, sobrang layo. Yan na. We left Notre Dame and then 30 minutes later, verrouiller. Ce que je peux vous dire également, eh bien, c'est que le des œuvres. 5 years later today. Hi everyone, we're now here in No, Notre Dame. Notre Dame Cathedral. In 2019, we came here. Dito lang din kami sa labas. And then we left. 30 minutes later, nabalitaan na lang namin na nasusunog na siya. So here we now in the year 2024. At ito na siya. Ginagawa, nire-renovate. We will see what's in here. One, two, three. Wow. Fire that struck on April 15, 2019 provoked an outpouring of ayan yung devastation of 2019. Nasa likod yung sunog. Ito sa likod, oh. Masira.